So tulikuwa hiyo launch ya Willy Paul na hiyo ndio issue ili happen, you know. Mimi nilienda na mademu wangu vizuri, you know, tumevaa all white, tulikuwa smart mbaya, tumefika, sherehe imeshika, unaona. Tulianza kuleta issue cause me mademu ni wengi, everybody is everywhere, so if I have to look out for everybody, lazima nijue okay uko poa uko wapi, cause me lazima niwaangalie, you know. So yo ati after sherehe we have to leave. Tuko like tuko na wasi hapa tumemiss. Kuna mmoja alienda before hata tufike cause alikuwa aliniambia sijui I feel comfortable ama walikuwa na issue na home stay, so she left even early, you know. So hao wawili wenye walibaki wamelost, mmoja ndo tukaanza kuchachisha, and even we had her phone, we had her bag, so mtu hawezi potea tu na ana simu like amepotea tu kwa ameenda wapi, ako tu kwa hiyo nyumba. So why are we living without them? Manze tunafaa to respectiwe na tunafaa yani tupatiwe recognition ya madem, you know, ini career, ini job, na wa respectiwe on it. Na tusupportiwe, kwanza support. Tuna need support. Yeah. What kind of support do you support from the artists, you know, through a lot of things. Kwanza watu heshimu na watu recognize, cause inakuaganika sisi ndio maybe last priority kwa shoot ama nini, unaona. Unapata madem hata ile do maybe tuna get si enough ama si, cause nika sisi, you know, ama venye utaka mtu ulale na dem ikuwe nika hiyo sasa ndio malipo. Unaona, hiyo ni disrespect sana na si poa. What's up, everybody? My name is Lily Aisha and welcome to Tuko Extra. Now, in this red setting today, we are kind of feeling Christmassy. You know, it's the holiday season. I'm chilling with one lady. They call her Mama Yao. They call her Mama Africa. They call her so many things. It's because she's top notch. When you want those dancers, when you want your video to look amazing, when you want your video to look classy, this is the baby you're supposed to be calling. Now we're going to learn about what being a vixen is in Kenya. I was corrected, Squeezy, by then asking which vixen. What it takes to be a vixen, the challenges, everything that goes around in it. We've had so many complaints. We've had the good side, the bad side. But Mama Yao hapa leo atatueleza kinaga ubaga. Karibu sana, sweetie. Asanti. Karibuni kwetu. Asante. Huku kunaitwa Umoroto ama Umoja. Karibuni home. This is home. Shapikiwa chai hapa tumekula masamosa manini. Meshiba. Dear guests, welcome so much. I'm so happy to have you guys. Thank you. Finally we come kutembelea. God bless you guys. Thank you. Mko poa. Blessiwa. Lazima tuanze na blessings ndio. You know, tuko festive season. Merry Christmas. So mimi naitwa Asman. Wase wengi wananitanga Asman. That's my surname. Christine Joy Asman. Those are my names. As a ID. Na za birth certificate. I'm 27 years old. And venye mmesikia mimi ndo Mama Africa, Mama Yao, manager wa Mavixen, wa dancers. And yes, we do everything, videos, music videos. Hiyo ndo shughuli yetu. Hiyo ndio mboka. Hiyo ndo mboka. Ukitoka hapo utakuwa umelanshen kadhaa, huku ni umo. Itabidi nianze kujezi mavitu. Niambie. Alright. So, I think baby tutaanza tu kwa you just tell us how did you get yourself into the world of being a vixen? I'm sure ulienda shule. Na ukitoka okay, let's just start from vile ulianza shule, alafu ndo kafika after high school ndio mtu anajanga kile anataka kufanya. Exactly. So growing up nimekuanga tu kama entertainment, like home nilikuwa entertainer, you know, tukiwa na mabash, tukiwa na mashow mtaani, naenda na dance, na win, nini. So ni kitu my parents walikuwa shaona, mtu yeye anapenda kudance, anapenda music. Nilikuwa nasikiza sana ngoma zetu zile za kitambo, you know, growing up. So when I went to high school, I formed a dance crew. I really started dancing ile sasa serious. Tukaanza kudance nini. Ika grow hivyo. So coming out of school,
ile unamaliza shule ati sasa lazima uende college ati sijui nini. Me I really didn't feel that, but out of ile wazazi lazima usome nini nikasema wacha, nilikuwa nataka kufanya events management, because in school I was really good at kupanga maybe events, hizo entertainment, vitu tu za so sikupatanga hiyo kosa that time, ikabidi nimefanya project management. So from that sikumaliza, actually sikuwa na hiyo passion, sikuwa na hiyo drive, na mimi si ule mse wa kukaa tu like na mimi ni mse wa kumove nini. So I just talked to my parents and I was like mimi nataka kuendelea na kudance and wani support and they did. Nikaanza kudance kwa dance crew nyingine ya gospel, tuka dance nini. So from there ndo nikaanza kujuana na wasee, nikaanza kwenda sasa shoot. But sasa shoot ya kwanza nilienda ilikuwa bash. Mimi nilikuwa naenda bash. Sikuwa najua ati hata ni video shoot. Ilikuwa tu sherehe back in 2015. So mimi naenda napata haya, it's a video shoot, and I was like, hey, okay, hivi ndo kunaendanga nini. Hata sikuwa niingie. But juu nilikuwa smart na nilikuwa nimevaa white na msanii alikuwa amevaa white, ikakuwa niingie kwa hiyo scene, na nikaingia nika fun and I was like, okay, this is how we do. Hivi ndo kunaendanga. Huyo msanii anaitwa Pro. Hiyo ngoma inaitwa Kameshika. That was the first video I ever appeared. And from there vitu zikagrow nini. Tukaendelea tu hivyo hadi saa hii. Ni mob, unaona hizo miaka zote. Tukaanza kusema 15 hadi saa hii. Hizo ni miaka mob. Hizo ni miaka mob. So out of all my wasanii wote involved now as in kudance na in the videos, which is the biggest artist to dance ukasema manze ulipiga simu ukajua mimi by the mom dad I made it? Okay, ngoma ya kwanza yenye naweza sema nilidance ile ilijulikana ika-vibe ni Kufa Juu ya The Council na Tribeless. Hiyo ndo ngoma nilikatika, ikanipatia wave fulani, ile wasee wakajua Asma ni nini naweza dance, unaona? Ngoma imekuna Kufa Juu. So after hiyo ngoma sasa madeals zikaanza kukam nini. So after hapo I think tumefanya so many videos, zingine mnajua, zingine hamjui. Tumefanya Nikubaya Calligraph na Breeder. Tumefanya Extra Pressure ya Wakardinali. Kuna wasanii na zingine zenye bado hata maybe wasanii wengine hata wajulikani really, but we've done a lot. So many videos. Nasikia ukisema a lot of we ni kumaanisha nikisema unajua sijiongelelei peke yangu. Mi kama Mama Africa niko na watoto wangu chini yangu. Napenda kuita watoto wangu juu ananiitanga mom. So like tuko wengi. Hata nikikupatia namba nikikuambia there are more than 50 ladies under you, under me. What? More than 50 that I know and I've worked with, like wako wengi sana. So lazima nijiongelele tukiwa mbogi. But nilianza tu ile peke yangu, then I started going with friends. Ile tunaenda tu na mabeshte zangu, twende shoot nini. Yote mata kuwa na story ya do. Si tulikuwa tu tunaenda kuhafani nini. So me during that process ilikuwa inani teach a lot, ilikuwa inanipatia hiyo experience, nikajipata I'm really loving this, hiyo passion ilikuwa inani drive, nasikia kuna shoot nasikia nachangamka, unaona. So hiyo kuenda hivyo na mabeshte sasa ikaanza kugrow ile okay, unaweza leta mademu. Sasa kaanza kuona nakujanga na mademu, nakuja na mabeshte shoot wasupo. So manze wa super lazima mu waita wa super by the way. Na waitanga wa super. So ikakuwa hivyo na namba ikagrow. Na sasa tuko wengi sana, tuko wengi. Criteria kukuja mimi kama nataka kudance nikupigia nikwambie check inadai kudance. Ni nini unaangalia? Kama unasemanga tuwe kama I'm sure kuna msanii anataka kama wewe. Okay, most of the ladies ni wase pia wamekuwa kwa hii shughuli, wamefanya vixening for a long time. Like kuna wengi sana wenye wamefanya hii na wengine wanakam. So mi napatanga referrals, unapata tu mademu wanani text, Asma nadai kuvixen, nataka kutokea kwa video mu dance, ananitumia labda picha zake ama video yenye amefanya akidance, ama ananirifa kwa link ya video ashatokea, vitu kama hizo. So through that even ndo nimegainwa through my IG, mademu anani approach, ama kwenda kwa shoot zingine unapatana na wenye haujui, mnaenda mnajuana.
So hivyo ndo tunaenda tukigrow. Hakuna ati utapikiwa because of anything specific. Mimi na feelingi kila msee ako na chance na kila msee anaweza cheza kama yeye. So ni venye wewe una operate, we come, you know, do your best, we shine kama wewe, be yourself. And that's it. Yeah. Oh, that's interesting. Mimi ndani labda unaanza kuangalia tall, light skin. Hiyo ndio tulikuwa tunajua kitambo. Kitambo tukigrow, sisi watu wakubwa. Hauwezi appear kwa TV by the way. So unajua anatafutanga say light, but it's interesting unasema wewe uangalie, wewe bora uko na tu your vibe ya hiyo song. Exactly. That's really nice. But bado kuna issues kama hizo, you know, hiyo ya light skin, nini, thick kama petite, you know. But mimi na feel it's about time hizo vitu tuneka kando. Tunaacha wasee wakuwe themselves na wakuwe tu wacheze kao, cause hii ni career na hii ni wasee wako wanapenda kufanya this thing, you know, wanapenda kuvixen, wanapenda kumodel. So kila msee apewe chance. Tuache compare wasee ama, you know, everybody is themselves. So inafaa kukua tu ni wote na madem ni wengi na ni vibe. Plus tuna earn from it. So mbona wasee ati tuchague ama I mean kila theme iko na mwenye anafaa. Yeah. It's interesting umesema sahi hii inaweza ni career ya msee. So see, of course tukijua if I was not in the entertainment industry, mi kama dhangu anajua vixen kazi yao tu ni mbaya. Jina zao zimeharibiwa, you know. It's either vixens wanalalanga na wasanii, vixens wanakujanga tu hapo kupiga tu sherehe ni pombe, you know, just the picture that has been painted of vixens is not nice. Wewe unaweza sema nini kuhusu story? Wewe kama first of all ulianza kama dancer na sasa wewe ni kama nikawe ndio mama yao, wewe ndio unawaleta sasa. Unaona hata hiyo jina unasema vixen, tulipata jina mpya. Siku hizi mademo wanapenda kuitwa models. Juu hiyo jina imespoiliwa. Unaona imekuwa tu nikaa tunafanya sijui job gani, hata si job apparently. Wase wanaona kama si job. So unapata hata parents some of them hawa support, ama mtu hezi taka hata wazazi wake wajue ama relatives wajue ati this is what you do, you know, cause ya venye society imetuweka, you know. But haifai kukua hivyo manze. Unaona like sisi wanatu need kwa hii video, bila sisi hakuna video. So like manze tunafaa tu respectiwe na tunafaa yani tupatiwe recognition ya madem, you know, ini career, ini job na wa respectiwe on it. Na tusupportiwe kwanza. Support. Tuna need support. What kind of support do you support from the artists, you know, through a lot of things. Kwanza watu heshimu na watu recognize, cause inakoganika sisi ndio maybe last priority kwa shoot ama nini, unaona. Unapata madem hata ile do maybe tuna get si enough ama si, cause nika sisi, you know, ama venye utaka mtu ulale na dem ikuwe nika hiyo sasa ndio malipo. Unaona hiyo ni disrespect sana na si poa. So I feel like tunafaa tusupportiwe on things like that, you know. Watu support ile watu tukikuja job wanajua tumekuja job, you know, si mambo ingine ama nini, cause kuna madem hawaongeangi, you know. Washazoea tu kubebwa hivi pia. Unaona mdem ni mnaive, you just use her, you know. And it happens, it's happening. So it's so sad. But tunaomba vitu zita change. Of course, like recently tumekuwa na cases mob zimetokea za even the big artists have been mentioned by other big artists saying, oh, this artist has sexually harassed me or attempted to sexually harass me. Things have, you know, they've been said out there. But sasa with these situations going on, unaona hata social media, kuna sana sema history ni uongo, history ni kweli. So what do you feel like should be done by either you, the government, the artist or an association ili itafanyika ndio hizi vitu zote ziishe, or rather mwenye on the wrong awekwe yani the right thing to be done to the person who's wrong? What do you feel like inafaa kufanyika? I feel like people should really come out. Mademu ache kuogopa, yani kama wase wanaweza come out ile for real bila kuogopa, you know, tuongee hii story, tuseme hivi na hivi, you know. Kama umsendo anafaa ama whoever anafaa kuteach wase wengine lesson, ama yeye ndo anafaa ku make changes, ikuwe ni hivyo. Unajua pia huwezi
hepa mkono ya God. Hiyo ndo kitu kingine, huwezi hepa mkono ya God. So ita catch up to with whoever, but I feel like tuongee, tuache kuogopa, cause alafu wase society watry ku understand hizi story na ziko serious, cause unaweza ripoti kitu, you know, sasa unasikianga unaenda kuripoti kitu kwa karao inaekwa na huko, ama maybe umse una ripoti ni bigger kuliko wewe, hata ndo utekwa ndani vitu tu mingi. So I don't know, I feel like I think tunafaa kuwa honest sana, tukue na hiyo honesty, yani honesty na hiyo courage ya kuongea, ndio as much as wase hata wanaweza come out, unaweza shangaa tu wase wote wame come out na a certain case, alafu wase waangalie kwa hizo kesi, msiignore tu, msishindwe mbona umse mmoja ama huyu ako na kesi fulani sana, you know, there's something na wase wana ignore, so inafaa iangaliwe for real. Okay, maybe another final question on that. In the spirit of honesty, nataka kuniweza, nataka niseme nini yake, watu wajue hii situation. Unajua the thing is, if we are not going to say the sky is blue, we will never hakuna ukweli iko hapo, tunasha tu kusema the artists, the vixens. But you see, the thing is, like you said, I'm sure, I'm very sure na just man, wewe umego through na msanii, for sure tunamjua kila mtu. I'm sure kuna hata wako chini yako wanakuja na kuambia mazee ile shoot tulikuwa, because I'm sure kuna time unapeleka kama models, alafu unaenda shughuli nyingine unawaacha hapo, so you don't know what's going on. Dem akuja kulilia kuambia there's a certain artist who has millions and millions of views, who's loved by people, but people don't know what exactly these people do. So ndo nasema in the spirit of honesty, vile unasema wase waongee. Mimi nataka tu nimefika wewe umeniweza, nataka tu you just say it, because we are seeing people coming out right now. Kuna wasa wametoka wanaongea ukweli, nasema okay, for them it's their truth, we can never know if it's true or not, but for them it's their truth. So me I feel if you speak about it and you say who these people are, you will help someone else aongee, na eventually this is how we'll change the system, if the system really needs to be changed. Nyewe unajua hapo ukianza kusema story ya honesty, unajua unaniguza juu, unajua pia mimi mtu wadi nasema tuongee ukweli. Yesu anatufundisha tukue wase wa honest, tuongee ukweli, the truth ndio itatu set free. Na nikikwambia ni kitu recent, ni juu ni kitu recent sana, you know. So na ni kitu sahi imekuwa ikiongelelewa, so now that it's coming out, it's just like ama ilikuwa happen hivyo. Unajua muangalia vitu mingi sana spiritually, like muangalia vitu venye zina happen, I'm like hapa kuna lesson, hapa kuna kitu God ananiambia, hapa kuna kitu spirit yangu inaniambia. Na hiyo stuff ilinisumbua like almost hiyo wiki yote. I kept, you know, mentioning this artist. Na nilikuwa nashinda najiambia kwa spirit yangu, manze, Willy Paul, mbona uko hivyo, you know, mbona ulidu hivyo, ama you know, like I felt like ilinisumbua sana in my spirit, that hata kuna interview nilikuwa nimeenda KTN as a guest, and we were talking about sexual violence and sexual harassment, you know. So kuongea tu hizo topics nini trending topics behind the cameras, you know, after show imeisha, behind the cameras, because we were talking about your honesty, wase waongee, unaona. Nilijipata tu nimesema, nikawaambia, I talked to the panel, nikawaambia by the juu ilikuwa kitu recent sana, nikawaambia by the weekend, ilikuwa hiyo weekend, nikawaambia history ya sexual harassment nini, because sijui God mbona pia ameniweka kwa hizo situation ama kwa hizo nini, you know, alafu mimi nimenyamaza tu. Sasa kwanza Yesu ametuambia tuache kunyamaza. Ati nifundishe kunyamaza. Tumechoka kunyamaza juu tunaumia. So tulikuwa hiyo launch ya Willy Paul, na hiyo ndio issue ili happen, you know. Mimi nilienda na mademu wangu vizuri, you know, tumevaa all white, tulikuwa smart mbaya, tumefika, sherehe imeshika, unaona, za kuleta issue, because me mademu ni wengi, everybody is everywhere, so if I have to look out for everybody, lazima nijue okay uko poa uko wapi, because me lazima niwaangalie, you know. So ati after sherehe we have to leave, tuko like tuko na wasi hapa tumemiss. Kuna mmoja alienda before hata tufike, because alikuwa aliniambia sijui I feel comfortable, ama walikuwa na issue na homestay, so she left even early,
you know. So hao wawili wenye walibaki wamelost, huyo moja ndo tukaanza kuchachisha, and even we had her phone, we had her bag. So mtu hawezi potea tu na ana simu, ana like amepotea tu kwa ameenda wapi, ako tu kwa hiyo nyumba. So why are we living without them? You know, so hiyo kuanza kuchachisha, mademo akaanza kuchachisha, tutolee beshte yetu nini, mbona mmemfungia? Tumesikia ana knock kwa mlango ati amefungiwa, anauliza mbona amefungiwa. Unaona? So hiyo story ndio ileta hiyo commotion yote. So after hiyo kuvurugana nini mimi naenda nasikia tena ile madem kuchachisha. Mtu sasa anataka ati kupiga madem. Ati leo mimi nitakupiga sijui nini. Mimi nashindwa, unataka kupiga tena maviksen wangu aje? Sasa ni mimi na mimi lazima nisumbue pia, mimi kichwa mbaya. Unaona, mimi ni mzuri lakini kifika mali tunakosana, I will fight for it. So ni ile mimi nimemwendea zile za unatakaje kuchapa dem, si unipige instead. Nilisikia amenishika kanivurutanisha. And I was sitadanganya, tulikunywa, I was drunk, you know. Nilikuwa so emotional, hapo ndo nikafeel hadi nikaanza kulia. Nikamsongea tena akanisukuma. So venye hao maboys wake wakaona ni kama sasa amoperate, hapo ndo nilisikia nimeshikwa kana maboy 3 juu nimetolewa nje. Na sasa hiyo mademo walikuwa already nje, like walikuwa shatolewa nje, washatoka nje juu tulikuwa shaanza kuambiwa ati tutoke nini ati hata tulipia uba tukikaa, you know. So ikakuwa ati hata tulipia uba sijui ni sasa tukaanza kuchachisha, you know, as we walk with the Lord, as we are covered with the spirit of the Lord. Hatukukuja hapa job, tulikuja kujibamba. So hatujakuja hapa story ya do, si tunaweza toka, you know. And it's like 3-4 AM tuko like atwezi, and then we were in one room, we were all of us in one room. So ile nikawa sasa tumetulia ati tunataka kuanza maybe tulale tuone kama time itaenda wasendo tutoke, because we are not living without our friend. Na tumeagree, you know. So ama boys ndo wanakam kwa room sasa ko like ati mna have kuenda, tuko like basi si hatuendi bila au madem. Na hapo ndo tulitolewa. Nikitoka nje sasa Wochi ndo akaona nikaa mimi ndo nachachisha. Tena Wochi akanibeba jujua main gate. Akanitoa nje and I was like wow. And it just started raining. Hapo tu ilikuwa like 5 AM. It started raining and I was like God. I was like God. Hapo nilifeel peace, but I was crying, you know, so emotional. Sija experience kitu kama hiyo ati wase wanaomona nibeba juju. I've never seen that. Imagine your time yote. So it really hurt me, you know. And hata huyo Wochini ilikuwa nenda nikimwambia manze God anakupenda, Yesu anakupenda na nimekusamehea. You know, I went ranting that. I remember I was ranting a lot. You know, and mademo alikuwa anasema amen. I think tulikuwa hadi nilikuwa nasema hiyo battle ilikuwa spiritual. It was so spiritual. Hadi nikasema hiki kitu itakuja tu kwenda venye itaenda. You know, so we had to live without one of the lady. Unaona, tuli have to live bila huyo mmoja. Sasa si tushatolewa nje tutadu. Uzuri tukatoka Mati kakuja na ni huko sio Kimau ndani na venye ni mbali. Uzuri tu Mati ilikuja from nowhere venye tulikuwa kwa stage. Tukaenda tu home. So you know, waking up dem nasikia hajarudi mwenye tulimwacha huko. Na Willy alikuwa hadi na simu yake, hiyo time kuna time alikuwa na simu yake. So kuna huyo dem mwenye alikuwa amekuja na yeye like ni neighbor, ana stay karibu na yeye, she's her friend. So yeye ndo alikuwa nani eka in communication like huyo dem hajarudi, mama yake anamtafuta, sijui chali yake anamtafuta. Unaona? So I was like, kwani mmempigia simu? Demo nyati yako online lakini ha reply ama ashiki simu. You know, so on Tuesday morning, cause yes ilikuwa Sunday, si tuliendoko Sunday tukatoka huko Monday asubuhi. So yeye kufika home like on Tuesday sasa in the morning ndo Dema kani text ati akaniambia, Dema amemwambia ati amtumie do ya fare. I was like aje na ameka huko hizo siku like mbona hajapatiwa ati do ya fare ama vitu kama hizo. Unaona? So I was like kama hivyo ndo amekuambia, hiyo ndo help amekuitisha as a friend, wewe mtumie do. Huwezi jua kama maybe ana do ama ni nini imehappen, you know. But alikuwa ati amemwekea do kwa simu. Sasa anamwambia ati alikuwa anatafuta simu yake. Ati alikuwa amelala, alikuwa anatafuta simu yake. I was like, alikuwa amelala. Anyway, ni sawa. Cause kuna hii issue pia ati ukienda huko ama ukiwa around Willy ufai kukuwa ati na simu ama unapiga picha ama you know. So hiyo story ya ati uchukua simu, hiyo nimeisikia. You know, na wase kadhaa hiyo story ya simu. Unaona? So I don't know, maybe simu yake ilichukuliwa. The last time we checked, simu yake ilikuwa imechukuliwa tukiwa kwa bash. Yeye ndo alikuwa na simu yake hivi kwa mkono.
Hata hiyo ingine alikuwa anataka nimpatie, venye nilikuwa namwambia tupatie Odem juu tuko na simu yake. Ananiambia ati nimpatie simu yake, nikamwambia nitakupatiaje simu Odem, kwanza niko na shoot na yeye saa asubuhi, mfungulie. Unaona, so anyway after venye alifungua sasa tulirushwa nje na tuliendanga. Na sasa ndio mnaona hizi kesi zimeanza kukama. Hadi niliona hiyo kesi nikasema, you know, nikafeel kwani what's going on? You know, should I speak about it? Should I, you know? So, and it is what it is. Hadi pali tuko. So, nishaisema kama itakuwa kesi ama itakuwa nini. But mimi unajua, mimi Yesu ndo ananiteteanga. Mimi siogopangi. Na venye tumesema tuogopi, wacha tuanze kuongea ndo tumekizi changes, si ndio? Ama na ule dem sasa ule umesema alibaki huko for 2 days. Ushaimwongelesha later on ukamuuliza Mongelesha but you know from hearing from the friends, cause Odem actually kwa hiyo mbogi yote ndo dem sikuwa nimemuita, alikamna beshte yake. So I'm like sasa mtukao huyo pia number 2 from friends ama ubeshte yake ati alisema si tunasikia wivu, ati wanaendanga out ama anamkujiangana sijui anamletea nini. Sasa nikaa alisha data alishapata mtu na alikuwa anatafutwa na chali yake hiyo siku. Aliambia chali yake alikuwa wapi. Wasichana wako na mambo pia, so sijui hiyo story. It is what it is. You know, but now that you know I've talked about it na feel better, na feel you know hata kama italeta shida ama kama itakuwa maybe sinati evidence ama kitu strong, mimi wasa wananijua, you know, mimi ni msame honest, so I don't think atindaka hapa nianze kusema vitu hiyo ni kitu kwanza nimeitoa out of my spirit, singeisema. Si unakumbuka nilikuwa tu nakuambia kama story, sikuwa nataka kusema but since nimefeel ni kitu tunafaa kuongelelea, na pia wase kadhaa wameni advice, na pia si Diana akiongelelea, you know. Yani wase by the way achikuona kaa ni jokes. Hata kama sijui nini ama nini, tuangalie vitu zingine seriously. Cause hiyo ni kesi wase kadhaa wameongelelea. Si madem tu, si dem moja, si wawili. Mbona kukwetu umse ako na kesi fulani. Umse ako na, you know, mavixen wako na shida na So I feel like even men should talk. Pia wanaharasiwa apparently. Sexual harassment iko both genders. It happens. So I feel like pia waanze kuongea, you know, kaa kuna issue mtu anapitia, kaa kuna issue nataka help ama ni nini. Ndio juu hizi vitu by hizi vitu za dunia na ni vitu spiritual, watu wanaona nikaa tu ati ni kitu tu jokes ama ni kitu tu ati. No, this is life, and hizi ni vitu za dunia na tunafaa kukua keen nazo. You know, tusiachilie tu vitu like tukue keen sana na some things, you know. Because mtu kaa huyo maybe anaweza kuwa anapitia kitu yenye namsumbua na wase wanaona nikaa yetu ni joker, ama you know yes si msemfiti, you know, so tunambash hatumsaidii. Unaona hata hiyo kumreport ama nini, I feel like hata si story ya law, hiki tu ni spiritual, mse anafaa tumuombea ama you know. But mimi nilimsamehea. Mimi nilimsamehea, nampenda sana. Based on the allegations made by the vixen, we reached out to Willy Paul for a right of reply, to which he did not respond to either our calls nor our messages. That's very mature, and for real, honestly, for you and the girls, what you went through, I'm here to tell you, poleni sana. As in, the industry, the way it comes with that, I'm sorry that you have to go through so many things, because clearly you have a passion for dancing, and that's all you want to do. There's nothing more to that. Now, I think to, as you've said, wasanii wa respect. There should be mutual respect. I respect you as an artist, respect me as a dancer, na tufanye tu kazi vizuri. Man, oh my God. Yes, challenges ni mob. But other than challenges, what else do you, as in, I'm sure kuna vitu mob unapenda pia kusui nini. Does it pay your bills? Does it put food on your table? Is it something unaweza advise mse kana kama mwambie unaweza kuwa dancer, usipanic. Najua kuna hii side, but there's the good side of it. So, okay, industry yetu nyinyi mnajua venye tu iko. Yani, mnasikianga wasanii wakilia, tunapitia hizi shida. You know, like our industry, we have a lot of issues. Hiyo ni kitu, ni facts. So, iki-affect wasanii, iki-affect nani, pia sisi inatu-affect, inatufikia. Kama wasanii wakulipoa, pia sisi tuko pale chini. Unaona? So, I feel like
story ya do, yani kwanza bei inafaa kupanda, venye bei yao inapanda yetu pia ipande, unaona rate card ipande. So yes, tunaweza sema inatulipia bills cause tumefanya shoots mingi na sufanya shoots almost hata in a week unaweza pata tuko na shoots like 5 times a week kama daily hata ikiwezekana, you know. So madem wana get something from it than ile tu kukaa home cause sai hakuna majobs honestly. So unapata hata hiyo kidogo yenye unasikia umetiwa kashoot hapa mahali, madem come through, they come through for that money, you know, cause itawasaidia somewhere than kukaa tu. So I feel like okay, inafaa maybe ipande, you know. Yes, inatusaidia lakini ikipanda, unaona, itatusaidia more yenye tunaweza sema you can depend on this. You know, we can't fully depend on it right now, but tunataka ifike mahali tuseme hii ndio job yetu, you know, hii ndio kitu tunafanyanga, hii ndio tunaget, hii ndio ikusustain, usemangenye hii ni job. Ifike mahali sawa wase waone hii ni job. Isikwe ni kama ati tu ni mavixen atu, you know, iko sasa ni job, tufike mahali tunaweza get hiyo do, unaona. But other than that, I feel like pia stories za agency, you know, hatuna agency. Personally, wasana jonga mimi ndo agency. Asman tu ndio agency. Yani mimi ndio hiyo company. Wanajua tu jina yangu. Me and my phone. So hiyo ndio imekuwa nimeoperative for a long time. So I feel like tukiwa maybe na agency yenye inaweza tuweka si wote, you know, itakuwa better. Story ya do, story ya hizo story za policies za sexual nini hizo vitu zote, story ya miscellaneous things, story vitu tu mob. Tukieka agency itatusaidia kutakon contract, kupata job zingine zenye zina need madem, si story tu ya ngoma pekee, you know, tufanye a lot. So I mean ni finances tu pia, cause me personally sina hiyo uwezo ati ya kufungua kampuni yangu, you know. So tunalidio support cause na feel like ma vixen atujekwa anywhere pali tuko na recognition really. Wa artists wako sawa, maybe producers wako sawa, managers wako, directors wako fine. So ma vixen tuko tu, yani tuko tu, si tunapigiwa tu simu and we come. You know, so tukikuwa na agency, maybe itatusaidia hata, maybe itatusaidia sana, you know. Na pia mimi personal issues like maybe stories za simu, nimekuwa na challenges za simu sana, you know. I've been working with a dead phone for the longest time, unajua. So at least like nikiget pia simu yenye inaweza saidia, you know, kutake ma BTS, kuonyesha what we do behind the scenes, you know, what we go through venye si ufika before hata to change, before tupakwe makeup venye si ukaa hata uwezi sema ni sisi before to transform. Like we would like people to know our stories and what we go through venye kila kitu kenye tunapitia. So I feel like your support ya agency nini, you know, na recognition pia, tupate recognition. Isikwange tu wasewa na shoot video, una recognize tu msanii, artist, ama mwenye alimixio ngoma, mwenye alidirect, you know. Pia sisi tuandikwe jina zetu hapo, tuandikwe jina zetu hapo chini, like, you know, we were part of the project. Si mbona tupagwe hiyo recognition, you know. Your recognition itakuwa poa sana na your support, you know. Okay. Asma leo umenipatia stories. Stories very interesting. I think ile ya mwisho tu nitakuuliza ni what would you advise someone, because most of the people at Kanga High School ndo wanaingia into this career of being a model or rather dancer or a vixen. What would you advise someone at Kanga High School anasema mimi nikiona tu Asma vile ana dancing, I want to be like her when I grow up? Manze kwanza hiyo, you know, them looking up, you know, wananiangalia, yani niko na responsibility nyingine, niko na ndo ni drive. Kuna time huamka like maybe nilikuwa na a bad shoot day, hiyo siku naamka nasema manze I'm tired, sitaki kufanya hii job juu, you know, like umepitia so much, you just tired, you feel like hakuna hope, ama una feel hakuna changes, una feel tu tunapitia the same issues, you know, it gets tired. But ando ananipatianga hiyo motivation ya kumove, ile naona nikikaa hapa kuna mdemali atakosa hata hiyo tawa ama hiyo tao mbili, you know, atakosa hata, you know, na anani need. Kuna msemali bila mimi maybe atapata hata hiyo job. Juu saa zingine wengine wapeangi chance kama you know, sienda wewe. Wengine wapeangi chance, wengine ni minda have kuwa push ni waeke mahali ndo, wengine wapeangi chance. So
ando ananipush na hiyo kuserve, you know, like you have to serve. Hii kitu ni passion, creativity you have to serve. Music ni, you know, tunawaserve, ndio maana music inatubamba, ndio maana inatufanya tunasikia poa, you know, so we have to do it out of passion. Ndio hiyo do pia ikam. Unajua God ana bless mali, umeekelea mkono yako na anaekelea. Unaona, so I feel like tusichoke na usikue kwanza pia na ile mentality kwanza ya do kila saa. Unajua saa zingine job ni mbaya, saa zingine job ni poa. Normal job tu, hata job ya ofisi. Semi ati sasa leo utaamka usiende job. Ati leo hakuna do siendi job. Utaenda ngangani hata upate hata kiasi. Unaona? So wasiangalie pia do sana ati do. Angalia tu ile ya, you know, wacha nijipatie ile experience, cause mimi nimepitia na hiyo experience, kuangalia do kwanza hadi mali nimefika. So fuata passion yako, you know, jipush, jitume kabisa. Wasanii pia wanajituma. Jitume, and then, you know, just do your thing, be yourself. Unaona, mse pia sikuambia ati sijui unakaaje ama uwezi. Unajua kuna vitu kama hizo, kuna wase wanapenda kuputwa say down, ama unapata pia mademo wako na ile competition among them. Wengine wanaona ati jua ni ma light skin maybe sijui nini, au wengine wana feel sijui aje, ama wengine, you know, hizo story like tusupportiane, tupendane juu we are all one. Unaona, tukishikiliana, ukisaidia sister yako agrow pia wewe utagrow. Unaona, na kuna space ya si wote manze, kuna space. So wase wajitume na wasi give up, na you know, na tusupportiane na tushikiliane. Yani tutatengeneza do mingi sana, yani God atatu bless out of your support, out of your kushikiliana, itatusaidia sana because I feel hiyo ndio kitu pia hatuna. So wase wakamu wengi sana. Dancers waendelee, models endelee kukaa. Space ni timeless. Unajua si tuna grow pia, si tunaisha. So wengine wakika muziki itaisha. Unaona, wasanii watamaliza kuimba. So mademo endelee tu kukaa, feel kama this is not something you can do. Yeah, you can actually do this. Yes. I like that. I really like that. So umesikia, girls kujeni mu dance, men hata nyinyi kujeni mu dance. Si pia men unaweza kuandaa wewe. Cause kuna ma videos zina need machali nini na pia kwanza hao wananga recognition, you know, hao wanaitangwa tu, you know, but boys really come through, machali come through, yani unaweza pata hata wasanii wako na shoot lakini mabishti zao machali wamekaa hivi kwa support, you know. So I feel like pia hao tunafaa kuwa recognize, cause Vixen hata ukiangalia ni anyone who is in the video. You know, ukwe demu, ukwe chali, ukwe una dance, ukwe umekaa, ukwe, you know, hiyo ndio, if you're in the video, you're a Vixen. So inafaa kwe kategoria kila mtu, yani kwe ni machali, ni madem, you know, kila mtu aweze kukulia hapo, hata machali, kwa hata agency tu yetu sisi wote. You know, mimi naweza taka hivyo. Yes, I think hizo ndio sasa final words zako. Acha tuseme hivyo. Unakuanga social media? Niko social media, Asman Christine Joy, IG. Siko Facebook, siko Twitter. Tunastana mambo mingi. Niko tu IG na WhatsApp. Wenye wako na namba yangu wanaweza ni reach, ama mni reach tu IG. Hapo mtani get. I think tutapin namba yako hapo in case you want to join mama yao under her. Anakuanga na wasanii, but she has a lot of artists under her. Wale wa kitambo na hata wasai. So yeah, I think that has been a very educative and very intense conversation. Change needs to happen. Things need to be said for things to happen, for change to happen, for rectification to happen. So I do pray that, I mean, eventually the best will come out of this conversation. But I trust the best will come out, because mina feel kila kitu ni God's timing, you know. Nimekuwa mimi si msee wa kuongea pia sana, you know, mimi ni mshy. Hata beshte yako ametuambia upendangi kuongea. Mimi ni mshy, but leo mmenipata. So I feel poa tumeongea, you know. Maybe this is the time that tutapata hiyo recognition, at least watu wajue sisi yenyewe tuko. Unaona? Sisi ndio tuko. Sisi ndio tuko na ni sisi tu. Alright guys, it's been real. My name is Lily Aisha from Asman, na tunasema kwaheri. Bye.